A cikin minti 10 insha Allahu zan nuna mana strategy wanda yake da ƙarfin tsiya a wannan kasuwa, wanda in Allah ya yarda in ka mai da hankali duk rana zaka dinga samun na kashewa ba tare da ka ɓata lokaci ba. So strategy nayi bayani a baya a cikin ainihin premium mentorship group ɗinmu, na musu bayani daki-daki wanda muka yi ainihin wannan. So yanzu ni ma nayi deciding ku waɗanda kuke misali waɗanda suke biya mu ba su samu damar shiga a premium mentorship ɗinmu ba, so zan yi bayani yanda za a ɗauki wannan entry ɗin. Strategy nan baya buƙatar ka zama greedy a kasuwa, no, strategy ne mai sauƙi wanda zaka ɗan samu abubuwan da zaka dinga kashewa, wanda shi kaɗai idan ka riƙe ya ishe ka samun abin da zaka samu. Ba tare da ɓata lokaci ba zan shiga kan strategy. Na farko rule yana da ƙa'idoji guda 5. Rule number 1 shine zaka nemi ainihin trending market, ma kasuwar da take trending up take yi ko down. Sannan na biyu zaka nemi misali zaka zo ka rubuta higher high da higher low ɗinka shine idan kasuwa tana fitar da trending market ɗinka. So bayan ka samu wannan zaka jira ainihin breakout. Idan ka nemi breakout shine rule number 2. Sannan rule number 3 zaka nemi pullback. Rule number 3 ka nemi pullback. Rule number 4 zaka yi floating head and shoulder, zaka samu head and shoulder. Bayan ka fitar da head and shoulder sannan sai ka rule number 5 sai ka jira pullback sai ka nemi yan pattern insha Allah. So kamar yadda kuke gani wannan kasuwar in kuka kula tana da duk abin da muke nema. So misali yanzu sai na zo sai na yi haka, gashi nan misali kowa ya riga ya sani cewa wannan low ne. So sai mu zo mu saka ga high ɗin shi nan, wannan high ne. So sai mu zo mu ƙara sakawa, ƙara nemowa kamar yadda faran faɗa, wannan high ne. Gashi nan wannan low ne na ƙasansa, gashi nan wannan low ne, gashi nan. Sai na zo sai na ƙara sakawa, wannan ainihin high ne, gashi nan. Sai na zo sai na ƙara sakawa, wannan low ne, gashi nan. Sai na zo sai na ƙara sakawa, wannan high ne. Sai na zo sai na ce ainihin wannan low ne, gashi nan. Wannan low ne. So gashi na riga na fitar da su insha Allah, na riga na fitar da komai in kuka kula. Misali gashi nan komai ya fita, na gaya mana rule number 1 zaka nemi trending market. So wannan kasuwar trending take, gashi nan tana trading up. So dan haka yanzu shine rule number 1 trending market. Kowa ya sani up trend ne. Sai ka nemi higher da low shine rule number 2. Ka nemi misali high da low ɗinka, wannan low ne, wannan high, wannan low ne, wannan high, wannan low ne, wannan high, wannan low ne, wannan high. So ka riga ka samu rule number 2 ɗinka, shine high, low da high ɗinka. Sai rule number 3 zaka nemi breakout. So breakout gashi nan mun riga mun samu breakout anan. So rule number 4 zaka nemi pullback. Mun samu pullback anan. Rule number 5 zaka nemi double top. Mun samu double top anan. So daga nan sai entry. So dan haka yanzu gashi mun riga mun samu komai. So kun ga nan kenan trending market shine rule number 1 ɗinmu. Rule number 1 ɗinmu shine trending market. Mun samu trending market, kasuwa tana uptrend. An gane? So rule number 2 zamu nemi breakout. Rule number 2 zamu nemi breakout, kasuwa ta yi breaking. Rule number 3 zamu nemi pullback. Okay, rule number 3 zamu rubuta tunda mun samu breakout, zamu rubuta, zamu nemo head and shoulder. An gane? So sai mu zo mu duba, za ku ga nan head and shoulder ya riga ya bamu. Gashi nan head and shoulder ya riga ya bamu. So mun samu head and shoulder. So rule number 4 zamu nemi pullback. Mun samu pullback sai mu nemi yan pattern. So wannan shine ka'idar. So tunda mun riga mun same shi, gashi mun samu nan, kowa ya riga ya sani nan muna kiran shi low, muna kiran nan high. So daga nan sai mu ce lower high, okay, sorry, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So wannan in aka breaking wannan shine pullback ɗinmu, shine breakout ɗinmu mun riga mun samu. So anan zamu nemi pullback sai mu nemi yan pattern. So gashi nan yanzu komai ya riga ya cika. So tunda dai kasuwa yanzu muka kula a box ɗin nan, muka zo muka rubuta box, gashi nan. Muka zo muka rubuta box ɗinmu, gashi nan. Mun rubuta box ɗinmu. So in kuka kula a cikin box ɗin nan mun sami abin da muke nema. Mun riga mun samu head and shoulder a wannan box ɗin namu, gashi nan. So sai mu duba mu ga muna da breakout. Sai mu zo mu duba mu gani. Sai mu ce yes, muna da breakout. Ina breakout ɗinmu? In muka yi zooming za ku gani. Wannan candle ɗin da aka zo aka yi closing shine breakout ɗinmu.
So don haka tunda an yi breakout za mu jira pullback. To a pullback ɗinmu a ƙarshe a nan za mu nemi 'yan pattern ko kuma double top. Double top shine touch guda biyu. So a double top ɗin nan in muka samu, a double top ɗin nan in muka samu za mu shiga misali aka yi haka M, to a nan gurin za mu shiga ko kuma za mu jira a zo a nan gurin sai mu shiga. So don haka yanzu sai mu zo sai mu duba. Gashi nan yes mun samu. So a nan sai mu koma lower time frame misali 5 minute sai mu komo sai mu zo mu gani muna da double top. In kuka kula za ku ga yes muna da double top a nan. Gashi nan za ku ga muna da double top a nan gashi one touch, second touch. So don haka yanzu za mu zo mu saka order mu a nan gurin sai mu zo mu saka. So sai mu zo sai mu ce to yanzu order mu sai mu zo sai mu zana box haka. Sai mu ce gashi nan za mu yi entry. Gashi nan target ɗin mu gashi nan. Gashi nan kun gani mun riga mun saka komai gashi nan entry ɗin mu. So wannan za mu bashi kala ya koma yellow. Tunda shi ne yake nuna mini cewa na yi selling. So stop loss ɗina zan zo na saka shi zan yi risk 1% misali gashi nan. Nan sama shi ne stop loss ɗina. Gashi nan. Ga stop loss ɗina gashi na riga na saka. So kun gani yanzu gashi nan komai ya riga ya cika. So kun ga yanzu da aka yi duk abubuwan mu in dai ka bi ka'ida za ka ga cewa kasuwa ta dawo maka ka riga ka samu. So in kuka auna za ku ga pips ne masu yawa sosai da sosai. Idan ka shiga da 0.05 a nan kuɗi za ka samu. Idan ka shiga da 0.06 kuɗi za ka samu. Haka idan ka shiga da ka shiga misali da 0.1 kuɗi za ka samu. So don haka abin da nake so shine kowa ya je practicing wannan strategy ɗin. Ga rules ɗin nan na riga na faɗa. Wannan premium ne, na yi shi a cikin premium mentorship ɗinmu. Kuma sun riga sun gane insha Allah. So dan Allah duk wanda zai yi practicing wannan strategy yana aiki sosai da sosai. Kuma ina samun kuɗi da shi, ina aiki da shi a kasuwa. Ga ka'idar idan ta cika ka riga ka bi. Da ka ga wannan formation ɗin ya riga ya faru kawai ka shiga kasuwa, ka danna ka je ka nemi duk abubuwan da za su yi. Kada ka shiga kasuwan nan ba tare da ainihin waɗannan ƙa'idojin sun cika ba. Strategy ne kyauta. Idan kana da tambaya, so ka saka tambayarka a ƙarƙashin comment section. Kuma ka danna like da subscribe in baka yi subscribing ba. Sannan sai ka yi tambayarka a ƙarƙashin comment saboda yanzu group ɗinmu a rufe yake saboda na ajiye shi ina so mu kai wani adadi ne kafin na fara SMC. Insha Allah na ce zan kawo mana SMC daki shi ma shine bashan po ɗinmu tun daga bidiyo na farko abin da ya kamata ka sani har zuwa wajen entry. Insha Allah zan yi a cikin darasa guda 10. Sannan bayan shi zan yi strategy guda 10 still su daban waɗanda kowa zai dinga amfani ya dinga shiga wannan kasuwa. Domin in ɗaya bai maka ba sai ka je ka yi sai ka zaɓa a ciki. Retail trading ne ko kuma ɓangaren ainihin SMC ɗin ko kuma ɓangaren high liquidity zone duk zan yi su insha Allah. Sannan ga masu buƙatar shiga mentor yanda na ce a bayar haka za a bayar saboda ba wai kuɗin ku nake amfani da shi ba. No, ina amfani da shi ne wajen subscription da siya da wasu abubuwa da. Akwai link a description yana nan in kana so kai joining ɗin group saboda kasancewa ka ba a cikin group ɗin ba shi ma kamar matsala ne. In kuma kana cikin group ɗin ka ajiye shi ma wannan kamar kayi booking lokacin da za mu buɗe group to insha Allah zai kasance interaction group. Sannan akwai channel ɗin group ɗin na WhatsApp group shi ma in kana da buƙata. So gashi nan wannan shine. So idan na selling kake nema shi ma da haka yake tafiya. So kan na cika ku da ainihin bayani yayi yawa. Kowa ya je ya practice wannan strategy ɗin is very powerful. Yana da ƙarfi sosai a wannan kasuwar insha Allah. Mafi yawanci manyan traders suna amfani da wannan strategy ɗin wajen winning ainihin challenge account da ragowar abubuwa insha Allah. Kar ku manta idan ka ji daɗin wannan bidiyo dan Allah ina buƙatar addu'ar ku a gare ni. Misali ga mahaifiyata wacce Allah ya mata rasuwa ta riga ta tafi. So wannan ya kasance sadakatin jariya a gare. Kar dan baka samun kuɗi a wani strategy ka ce ka haƙura da ainihin yin Forex. No. Lokacin da ka fara in kai loss a kasuwa to ka koma ka ga menene ka manta. Me ka rasa?
menene ka tsallake, so sai ka je ka duba insha Allah. Hakan zai baka dama sai ka ƙara samun ƙarfin gwiwa insha Allah. So kam a gurguje na gaya mana shine strategy ne da yake da ƙa'ida guda biyar. Rule number one, zaka nemi trending market, kasuwar da take trending. Sannan na biyu zaka nemi misali, na biyu zaka nemi ainihin kasuwar da take making high da higher low, that is uptrend kenan. Sannan zaka nemi misali breakout, idan ka samu breakout to rule number 3 kenan, zaka nemi pullback, idan ka samu pullback sai ka nemi head and shoulder, bayan ka samu head and shoulder a sama, so a nan sai ka nemi double M pattern wajen entry kenan, sai ka nemi M pattern ko kuma double top. Na yi bayani akan M pattern yanda ake neman shi a wannan ainihin channel ɗin tawa. A wajen version 1 na yi bayani har na ba da ayyuka tun farko wayanda suke biyo. Muna da bidiyo sun kai guda 55 akan wannan channel ɗin, so in baka kalla ba kuma abin yana ruɗa ka ko sabon zuwa ne kai, ka koma kan bidiyo ɗin ka je ka fara kallon su ɗaya bayan ɗaya har ka kamo mu. Kada kai hanzari ka ce za ka yi tsallake, komai a cikin wannan channel ɗin is important, yana da amfani, babu abin da ba shi da amfani insha Allah. So wannan shine insha Allah. So kamar yadda na gaya mana, wannan strategy ne wanda na yi shi a cikin ainihin premium a wannan ɗina, kuma sun riga sun sani entry muke mu targeting ɗinmu bayan mun riga mun gama sanin kasuwar ya ainihin direction na kasuwar yake. Entry yanzu muke ta yi kawai, entry. Akwai entry ɗin da za ka yi a minti 10 ka riga ka gama da kasuwa, akwai wanda za ka yi a minti 20 ka riga ka gama da kasuwa, akwai wanda za ka yi a minti 30, akwai wanda za ka yi a awa ɗaya. Kawai in ka tashi daga bacci, kawai da ka tashi za ka nemi yadda za ka yi entry. So kowa ya je practicing, ka duba currency pairs da komai. Insha Allah bidiyo na gaba zan gaya mana misali currency pair ɗin wanda ya fi aiki a kai, sannan wanda kusan kullum ake samun wannan abun a kansa insha Allah. Ƙa'idodi ne, so na kawo mana ƙa'idodin ga su nan a jere, kowa sai ya je ya gwada insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.